Entertainment mse I say mimi naitwa Ken Kimani, karibu sana to my YouTube channel. If wewe ni mgeni hapa manze, welcome so much. Na if wewe ni mwenyeji, you know how we do these things, we share this link to just one more person ndio tuweze kufikia watu wengi, as many people as possible. Today I have a story to tell. I'm going to tell you the story of John Darwin. It's a story maybe watu wengi wanaijua huko nje, maybe wase wengine hawaijui, but I'm going to tell you a story of how someone faked his own death, then anajipeleka kwa police station kusema haki nisameheni, sikumbuki venye nilikuwa nafanya. That's the story of John Darwin. We are going to share it today. Na before tuingie kwa hiyo story manze, today this show itaingia on a Friday at 18. Yeah, so at 5 p.m. on this day, the same day, we'll be having a live. So be standby, karada, share this link, tumia watu wengi, tutakuwa na live ya Q&A manze. Ingia hapo, uliza maswali hata kwa hii video, hii comment hapo chini, and then hapo jioni nitakuwa nikijaza hizo ama nikiwajibu hizo maswali. All said and done, let's run into the story. So the year is 1950, August date 14. Bouncing baby boy anaitwa John Darwin amezaliwa manze, na mama yake na baba yake wamesema this is our son, this is the son mwenye atakuja kututoa kwa umaskini. They had high hopes na huyu kijana anaitwa John Darwin manze. Na kama wazazi wote tu wanakuanga hivyo na high hopes na watoto wao, until siku moja mtoto anaamua kufanya tu mambo yake huko nje. So John Darwin grows up, anakuwa mwalimu wa hisabati na sayansi. Kwa wenye wajui hisabati ni nini, mathematics and science. Then anaona ualimu haina pesa, anaingia kwa banking pia anaona haina pesa, anarudi kuandikwa na government kama prison guard. Na hapo venye alienda kuandikwa na kama prison guard, hapo ndio aliweza kupatana na bibi yake anaitwa Anne. She was a receptionist. Na let me tell you guys, you attract who you are, or you attract what you are. Kama wewe hii kitu hapa ndani ni kirea empty, pia you will attract something like that. If hapa you are very smart, you will also attract someone who is very smart. So John Darwin attracts Anne, they get married na wanapata watoi wawili, vijana wazuri sana, na vijana hapa walikuwa perfect. John na bibi yake, they wanted to be real estate owner. Walikuwa wanataka kuown manyumba tu huku, but you see huku majuu, somewhere in the UK, you don't have to own that land so that you can be the landlord. You see, you can just lease a plot, then urentishe, then utakuwa ukipata pesa, then ile pesa ya kulisi unalipa mwenye hiyo area. I don't know if that happens in Kenya, sijafanya research yangu fiti. So John Darwin na bibi yake, they happen to purchase 12 house units, and 5 of them, which is very key to this story, zimeshikana. So unaona nyumba za pipeline venye zinakuwa zimeshikana. Okay, nyumba za pipeline zinakuwa zimeshikana 1 2 3 4 5. Even though walikuwa wamelisi nyumba fulani, na hizi nyumba 5, nyumba number 3 yenye ilikuwa katikati walikuwa wanaishi hapo. Very important piece of information to this story. Now you all have friends and family members wenye they have passion for doing something, but they don't know how to convert this passion into a business. Sijui kama ushaikuwa na watu kama hao, and John was one of them. He had passion in land owning, in real estate, but he didn't know how to turn this passion kwa biashara. So what he did is aliingia kwa so many debt mingi sana manzi, mahali mpaka alijaribu kuomba loan, na ako na nyumba akakuwa yeye ako bankrupt, like bank haiwezi mpea loan yoyote. And akaanza kuwa na debt manzi, and he had a lot of debts until akaona hizi vitu zimezidi. I told you, you attract who you are. So John one day comes, sits down na bibi yake, na anamwambia, hey, you know what mpenzi wangu, I'm thinking of something. I think nini?
I'm thinking of killing myself because si tuko na insurance policy, and then kwa hapa kwa prison mshahara yenye napewa nikikufa watakawapea nini? Ka pension. Bibi yake anasema hawezi wana. But anamwambia John, anasema wait a minute, I don't have to kill myself so that I get the pension. We can fake the death. Bibi yake anasema hii ni idea fiti, and they plan how John is going to die, quote in quote, so that aweze kupata insurance na aweze kupata pension. So because they are living in somewhere in Aka Island, like mahali just next to a sea in the UK, huko Britain huko, John says that he plans his death venye yeye ataingia kwa sea na akanu, and then apotele atoke akose kutoka. And because alikuwa anafaa kubebwa na maji, one of the factors zenye zilikuwa zinafaa zina happen hiyo day ni kulikuwa kunafaa either kukuwe na mvua ama kukuwe na upepo ndio aweze kukua alipotelea ndani ya sea ama yo ocean. On March 21st 2002, March 21st 2002, Jones decide hii ndio siku yenye anaenda kujiua, hii ndio siku anapotea, and he had arranged place yenye yeye akiingia kwa hiyo sea ataenda akaekwa a bay somewhere, then bibi yake akuja amchukue, and that happened. But a neighbor aliona John akiingia kwa hiyo sea, and that day because naye Mungu ni Mungu tu, aka make sure hiyo siku it was so calm, like hakukuwa na anything inaweza fanya mtu apotelee kwa sea. It's like a natural cause. Neighbor akamwona akiingia, but hakuna mtu alishughulika. So John ameingia kwa sea, ameenda kwa bed, bibi yake exactly saa moja akakuja akamchukua. Alikuwa amevaa black, bibi yake alikuwa amevaa black things, sijui I think alikuwa ndani hata julikana black. Akayachukua kwa bed na akampeleka Ocha in the majuu huko wanasemanga countryside, wakampeleka huko Ocha, huko kwanza atulie apoteze form. Lakini before afike at exactly 9 p.m. the wife Darwin called the prison place yenye John alikuwa anafanya kazi as part of their plan ndio aweze kusikia kama John ako job. And then the person who received the call from prison anamwambia manze, John leo hakuingia wera, sijui kwa nini. Bibi yake anasema but alitoka huko akasema anaenda wera. It was all a plan, it was all a con game. Then venye alisikika ati hajaingia job, immediately and dials 911. What is your emergency? Akashaelezea manzi, my husband is missing, alikuwa anafaa kwenda job prison nini. So when the government ilifikiwa na information ati he is a prison guard na ni mtu wa civil servant, the government ilitaka kusaidia venye wanataka, like walijitolea mhanga manzi. Then information ikakuja, the neighbor akasema aliona John akiingia kwa sea, so maybe alipotelea huko kwa sea. And immediately after 2 days of reporting and missing person, John Darwin anaanza kutafutwa. Here is how alikuwa anatafutwa. 5 boats from the National Guard, Royal National Guard Institution. Hiyo imepigwa manze na monarchy, yo ndio wanamepeana hao. Alafu 2 boats za polisi manze walikuwa wamechukua like 2 boats. So hizo ni 6 boats zinamtafuta. Kuna chopa ya makarao ilikuwa inamtafuta pia huko ndani. And then kulikuwa na like police officer walikuwa kibao hivi, walikuwa watafuta this guy by the name John Darwin. So this attracted so much news headlines, and one of the biggest media station in Britain, BBC, walikuwa wana air this story manzi, and they are looking for John Darwin. Now ikaenda 2 weeks, within 2 weeks walikuwa wametafuta kitu 200 square meters for the sea manzi, wakatafuta. The only thing walipata after hiyo search yote ni hii kitu ya kutafuta kanu. Unaona ile kitu unasongeshanga, hii mwiko ya kanu. Hii mwiko ndio tu walipata, na kila mtu aka-assume tu John he's dead manzi. And after that assumption
ilikuwa like some few weeks later wakaassume he's dead, but he was not announced dead then. He was just assumed he was dead. So these several weeks zimekaa, John Darwin kwenye alienda, bibi yake alimkujia. Imagine anarudi the same village yenye wanaishi after ameassumiwa he's dead. And you know what he happens to do? Because he cannot just tell his kids kwenye yako, he went ahead kwa zile nyumba tatu niliwaambia, the important information niliwaambia, zile nyumba tatu, one of the houses ikiwa nyumba number 3 and then nyumba number 4, alikuwa akona a room in nyumba number 4 yenye alikuwa anaweza kuaccess kutoka nyumba number 3. Hii room, it was very silent, like it was very secretive, no one knew it apart from John and his wife Anne. The kids, wale mavijana wake wawili, they never knew that John is alive, manzi. Walikuwa wanasema baba yetu alikufa. So here is how hakuwahi patikana for quite some time. Alikuwa nyumba yake ku access ndio uweze kuingia kwa hii rentals zenye ako nazo, hizi ploti zake, hizi nyumba 5, kulikuwa na kamera, unacheki kokoto. So unge drive, walikuwa wanakusikilia mbali. So anyone akikuja kutembea, because the brothers walikuwa wanakuja sana kutafuta the cousins, not the brothers, the cousin walikuwa wanakuja sana kutafuta John Darwin kama amerudi home ama kuangalia tu mjane bibi yake Anne, alikuwa tu anaenda anajificha huko ndani. But usiku ikifika, anaenda kulala kwa room yake yeye na bibi yake. So John Darwin akaona yeye hawezi kaa kwa nyumba for so long. After 1 week amerudi, akaamua atoke huku nje so that atafute jina ya mtu mwenye anaweza kuwa named after. Let me tell you guys, shock to the world, John anapata the only person mwenye anaweza name after ni John Jones. Oh yes, umepata very correct. Imagine anajibandika jina ingine, but anajibandika jina yake real. When he was asked mbona alijibandika haya majina na moja ilikuwa John Jones, alisema because hakuwa anataka mtu akimuita John akae suspicious. Umeget? So ilikuwa so easy. Ni Ken, nimefake death yangu, but hata nikiwa huku nje nasema mimi bado naitwa Ken, you will still believe me hata ukiniita Ken. Umeget? So he was called John Jones, a 5 weeks old baby mwenye alikuwa mededi, and coincidentally they shared a birthday. Like kama John alikuwa amezaliwa August 15, 1950 though. So John Jones was born on August 15th, 2002. Hapo tuko sawa? Haya. So John Jones, his new name sahi, ameanza kutafuta kama kuna msee anaweza mrealize, anaweza mrecognize manze. Anatembea tu kwa mtaa. One of the things yenye alienda kuacquire huko kwa Britain library ni kadi yake, and the kadi ya library inakuanga na so much power because hiyo ndio ilifanya aweze kupata pia passport. Remember, this identity is totally fake. Haya. 1 year later, 2003, John was pronounced dead by the British government, na wakasema manzi, now tumejaribu kupata mse, kumtafuta, investigation tumengangana hapa pale, and the only thing now we can conclude is that this man is dead. And what does the wife do? The wife goes to the insurance company na anapewa the life insurance ya John, na wanaanza kukua masonko manzi, wanakula hii pesa na John. Remember, John anaishi kwa hii nyumba yake, no one knows. And the day he was pronounced dead, the 2 brothers ambao ni watoto wa John, imagine a family member who was their uncle, he broke the news, not knowing that their father ako ndani ya hiyo nyumba, the same house manzi. The burial was organized, of course hakukuwa na mwili ya kuzika, so walifanya tu a very small ceremony na bibi yake, watu wanakuja nini. One piece of important of information nilikuwa nimesahau kuwaambia, kwa ile search yake, the government used 100,000 pounds. Ukipiga hesabu ya haraka with Kenyan money, that's 14 million Kenyan shillings. Hiyo ndio pesa serikali iweza kumtafuta
kutumia wakati wa kutafuta John Jones. Wakati ambapo insurance policy, pension, nini tuliingia pesa kadhaa, waliweza kupewa 249,000 pounds. Converted to Kenyan money ilikuwa kitu 32 million Kenyan shillings. Hiyo ndio pesa waliweza kupatiwa as the family. So what does they do? They start now living a lavish life, because the one thing, the wife is not grieving, so she didn't even need money for the grief. Alikuwa tu anataka pesa ya kulipa debt. So the wife, what she does, anaanza kulipa debt hapa pale. So one day John anatembea tu kwa mtaa. Of course mtu atamjua, and the colleague wa pale bank akaweza kupatana na yeye, but hakumuita because the colleague alikuwa anajua John amekufa. Immediately colleague akapigia bibi yake Ann. Ann akamwambia, manzi, actually John alikuwa na cousin fulani, walikuwa wanafanana sana. I bet ni cousin yake anaitwa Felix. Okay, ni sawa. Mimi nimedhania nimemuona, but pole sana. By the way, nilisikia venye kulienda, na venye unaweza ambia mjane. Okay, John akaponea hiyo mara ya kwanza. Mara ya pili hakuponea, because venye tu walitoka kwa hizi nyumba tatu hizi nyumba tano, one of the tenants akaweza kumuona, akamnotice, and I quote what she said. This tenant alisema, "Aren't you supposed to be dead?" Hivyo ndio aliweza kuuliza kijana wetu John Darwin. John akashtuka manze, because ashajua amejulikana manze, so nitadu nini? So immediately anaambia tu, we tenant manze, we cheza chini, hata usilipe rent for the next 2 months manze, cheza chini. Like, tulia, hii kitu siwaiambia mtu. The tenant akasema, we ni sawa, mimi acha nishughulike na yangu, but we sitalipa hiyo rent 2 months. So John of course akaanza sasa kujifungia ndani, na venye alianza kujifungia ndani, this in 2003, akaanza kucheza games za online, because sasa hangeweza kutembea sana, because alikuwa ashaanza kunotisiwa. And venye alikuwa anatembea, of course he has some little money, zenye wameweza kuscam the British government. Anapatana na msichana anaitwa Kelly, she is in the United States of America. John Darwin uses his fake passport and goes all the way to the US to meet Kelly. They didn't have a romantic relationship, that's what John until sai anasemanga, but after some few months walikuwa wameagana. John and Kelly walikuwa wameagana ati venye they can be partners, and not like partners in love, partners wa biashara, how they can do something together, buy a piece of land, because John was so passionate about land, about being a real estate developer. So wakapangana, but haiku work out, and Kelly anasemanga till date manze ati walikosana vibaya sana, place yenye John hakuwa anaruhusiwa kuingia kwa nyumba ya Kelly wamekosana na John Darwin wetu, na after wamekosana, John akaamua rudi UK acheze chini, atulie for some time. 2005 John and bibi yake Ann wanaamua waende Panama, watoke place yenye walikuwa naishi waende in the Panama side. They fly there, they of course wanaacha watoi wao, because watoi wao washaanza kuwa wakubwa. They have their own lives, watoi wao, so hawezi wabeba. And wakati walikuwa wanatembea, walikuwa wana fly out, Ann aliambia watoi wake ye ameenda kutafuta peace somewhere else. Hakuwaambia I'm going to be with your father. So in 2000 they stayed in Panama. They went there, they found another piece of land. Na John was now excited, because ameona this is the piece of land yenye nimekuwa nikitafuta all these years manze, and he was so excited. So all this time they were living in a hotel. One day they decide manze, hii pesa tukiendelea kuishi hapa kwa hoteli, hii pesa itaisha, so we need to buy a house, and because you have already decided to settle in Panama, and they decided a house. Let me tell you guys, this is the moment that John really messed up, because when they went to buy a house, they were taken a photo by the company. Okay, wacha hata niongee Kiswahili. Venye walienda kununua nyumba, the director of that real estate wenye waliwauzia nyumba, imagine this guy is dead,
anapigwa picha. Not only anapigwa picha, they even authorize this photo iwekwe kwa website ya this real estate company. Imagine guys. Hata wako na shida. Walikuwa wanasema watu wa UK wanatafuta nini Panama. Okay, ni sawa. But hawakushikwa hapo. So relax, hawakushikiwa hapo. After wamekaa Panama for some time, for some few months, John manzi akasema, akaambia bibi yake, me I'm missing home, I need to go and see. Hata kama sitaongelesha watu wangu, I just need to go and see the boys how they are doing. And at least nione tu venye kuko, because it's been long since we have been home back there in the UK. And John boards a flight from wapi? From Panama all the way to Manchester in the UK. Na wakati aliland 5:30 p.m. December 17, 2007. 2005. Yeah, 2005. John presented himself to a police station saying that, you know what guys, I think I'm a missing person. Anamuuliza, okay, and what's your name? My name is John Darwin, and I have lost my memory. I don't recall anything. So, of course, pale OB wanaingia teketeke kusearch John Darwin ni nani, na wanapata John Darwin is a guy we used 100,000 pounds to look for this guy. This guy sahi amekuwa, bibi yake amekuwa akipata pension sahi, na the amount of money sahi yenye the British government and the British people yote in sum yenye wameweza kuskamiwa na hawa watu, it's 649,000 pounds, equivalent to Kenyan shillings 92 million. So John of course anafanywa interrogation hapa pale na akafinywa tu, akaingizwa kwa room fulani akafinywa. Wewe unatuambia ujikumbuke, hebu acha tukufinye mahali tujue kama unakumbuka. Na wakati alianza kufinywa aliongea, of course anaongea, of course alisema kila kitu, akasema venye alifake kila kitu, na definitely he was arrested. Now of course in police station akukosangi ka snitch. One of the people kaweza kuambia the media, and media wakajua kwamba John Darwin has been arrested. The man mwenye alihit the headlines the BBC za TV kubwa pale Britain, he has resurrected from death. Actually the title of the headlines ilikuwa the resurrection, John who resurrected from death, something like that, something of sort hapo. Yeah, now one of the guys who was the first person to break the story alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa David Lee. Wakati aliambiwa na snitch tu wa polisi venye John amefanya. So let me take that again. So David Lee was the first person to break the story, na akafanya investigation zake hapa pale na akajua kwamba Anne lives in Panama, but hakujua Anne walikuwa wanaishi na John. So David Lee books his flight all the way from Britain to Panama mbio, na akaanza kunok pale kwa msichana wetu Anne. Akanok. Coincidentally Anne hakuwa anataka kufungua, but venye tu John alienda ku give up, that's what he wrote in his book. Venye alienda tu ku give up hivi, Anne opened na akamuuliza unataka nini. John broke the story. You know what? Your husband is alive. Hajakuwa amekufa. Of course. Anne atafanya nini? Anaakta ameshtuka manzi. Anasema how? Like bwanangu. Anaanza kulia. Sijui mimi amenifanya mimi nikue manzi mjane. Nini. Wanaongea. Wakati wanaongea, guys, do you remember ile picha ilichukuliwa na ile real estate company
Of course story sasa ishaanza kukua kubwa pale Europe, pale UK manzi, story imekuwa big, imeattract attention because the man has resurrected manzi, the person. Of course kunasemekana mambo mingi venye alikuwa amescam watu, haijulikani vizuri kama bibi yake ako kwa hii mradi. So the editor wa David Lee sends the picture of ile walipiga kwa website kwa David Lee. Editor anamtumia picha wakiongea hapa, like unaona, like David Lee alikuwa hapa, Anna alikuwa hapa, wana converse wakimwambia manzee, bonako amerudi, ameonekana akiwa hai. David Lee gets a picture on his phone of how many years ago? Not more than 2 years ago. David Lee anamwambia, cheki mama, acha kunichocha. Hii nyumba yenye tumekaa hapa kwanza ndio mlipigiwa hii picha. Wewe, huyu ni wewe. Huyu sijui ni nani, huyu ako hapa katikati yenyu. Na huyu ni bwana yako. So anamwambia, this picture was taken this same house. Acha kunibeba ufala, niambie what's happening. Of course, kionyeshwa evidence kama hiyo, what do you do manze? You start talking manze. Although Ann alitoa zile parts zenye aliweza, akipea David Lee story, alitoa zile parts aliweza kusaidia John bwana yake. Na ikakuwa David akamconvince, akamwambia manze, you need to go back to Europe, UK, and if ujakosea, I don't think there's a reason unajinini, because Ann gave a one-sided story, like alipeana story manusu. So venye tu alifika tu hivi kwa airport, pia yeye Ann akapelekwa kwa police station. Hakuwa ashikwe, alianza kuuliza maswali na polisi. She was also arrested because she contradicted herself in her statement. So venye ilienda hivyo, investigation, hata hakukuwa na investigation, all of them were on tape, walikuwa wakiconfess. Yeah. Na immediately John akasema, I'm going to take a plea, I don't need to go to court. So akareduciwa sentence yake. And I told you guys, by this time wanashikwa, they had scammed the British government 92 million Kenyan shillings. So John was sentenced 6 years 3 months to prison. He was sentenced from January date 19, 2008 for 6 months 3 months, 6 years 3 months, 6 years 3 months. Yeah, the lady akasema, I need to go to trial. So lady aliweza kuhukumiwa hukumu chake on March. And she was also sentenced to 6 years and 8 months manze. They took their term, wakaserve miaka yao. On 2011 January date 18, kijana wetu John aliweza kureleziwa na akaambiwa walk freely. And on March date 9, the same year 2008, and pia yeye akaweza kureleziwa na akaambiwa you can walk freely. So and wakati aliweza kureleziwa, she immediately filed for divorce and divorced John manze. And na akasema John aliweza kufanya kitu inaitwa kumwestia life. But again, you attract who you are. And before even there is a piece of information nilikuwa nimesahau. Bibi ya John, one of the witness, mpaka wenye walienda witness against her, to testify against her, was the 2 kids, because walijua story na wakasema manzi, mamu huwezi tufanyia hivi. So wali testify against her, but after amereleaswa kutoka kwa prison waliweza kumsamehe, but hawakuweza kusamehe kijana anaitwa John Darwin ambaye ni baba yake. Fast forward 1 year later, John Darwin hamalizi kitu yake inaitwa ukora. He goes all the way from UK to Ukraine to meet another lady. Wakati anarudi kwa airport, he was arrested once again. He served for some few months in prison because aliambiwa you are not authorized to travel abroad because we are convict, so huko unafaa kutoka nje ya nchi. We were still under parole nini.
yeah, but aliweza kuachiliwa. Na in 2015 John akaweza kuremarry another guy, another lady. In 2015 John remarried another lady anaitwa Mercy. Again, I don't know if they are continuing the scam, but in 2015, from 2015 John amekuwa low profile, bibi yake amekuwa hapo. And actually this story, it has been adapted to a book. There's a book uko nje, you can read the whole story. Of course kuna vitu mingi sana nimeweza kuomit ndio juu ya muda. The book is called The Thief, His Wife and the Canoe. The Thief, His Wife and the Canoe. There's a book there written by David Lee, the journalist mwenye aliweza kuconvince Anne akuje kutoka Panama mpaka UK. And there is also a series, a short series of the same book inaitwa The Thief, His Wife and the Canoe. Yeah, those one. So David Lee benefited from that book manze. He became a source, alikuwa sonko vibaya sana. One of the people, the other person who benefited was the owner. Unaona zile nyumba 5 zenye zilikuwa zile John alikuwa amelease. So he made a hotel, aliconvert hizo nyumba zikakuwa hoteli. And hiyo room yenye John alikuwa anaishi ako ka room kenye kalikuwa ka secret room, kakakuwa one of the selling point ya huyu kijana mwenye aliweza kuwa mwenye hizi nyumba manze. Ilikuwa inaitwa the Darwin room, and people used to flock there and stay there, and he benefited and he profited from that. Of course another company iliweza kubuy hiyo hoteli and they removed that room, wakasema they will not profit against criminal activities. Yeah, and Anne also wrote a book. If you like to read Anne's part of the story, book ya Anne inaitwa Out of My Depth. Hiyo ndio story ya Anne, John Darwin, the man who scammed the British government 92 million Kenyan shillings after he faked his own death manze. Yeah, he was naive and foolish for thinking he can live with it. Nasemanga ya mwizi ni 40. Ya mwizi ni 40, haiwezi pita hapo. Kifika hii siku yako, lazima hiyo siku you'll be convicted. So that's the story for today. Tell me how you feel about it, how you think about it. I would like to know. Kama ushaisikia hii story somewhere else, tell me also, yeah, how you think about it. And I'll be bringing you much more of these stories. Now, here's the thing, fans wangu, we have so many stories lined up for you for crime. And hizi stories are crime, they cannot fit hapa kwa show ya Naive and Foolish. So very soon we'll be having another show completely about crime, hard crime. Si kama hizi crimes za John Darwin. Hizo ni funny crimes, because manze, how do you steal 92 million from the government na unafikiria haitawahi kushika, although you are naive because wewe ndio ulijipeleka kwa police station. Yeah, so we are going to introduce a show yenye iko na hard crime stories za crime hapo, then you can watch all those stories there. Yeah, na kama inakubamba manze, send this link to at least one more person and let them enjoy this and much more stories. We upload stories here every Monday, Wednesday and Friday at 11 a.m. Until next time, nazawaambia yente tetemente.